বাংলা ভূমির কৃষি ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকীকরণ করে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নারীর বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়ে শ্বশুর বরাহ লীলাবতীর জিদ কেটে নেওয়ার আদেশ দেন। মৃত্যু হয় লীলাবতী। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে শিখিয়ে গেলেন আত্মত্যাগের মহিমা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। তার রচিত কাব্যগুলো হল মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা এবং রামায়ণ। লীলাবতী থেকে একবিংশ শতকের নারী। মশাল চলেছে মন থেকে মননে। আলোকবর্তিকা এবার রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার হাতে। নারী প্রগতির চেতনা ধারণ করে নারী মুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের রেনেসাঁ সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি। So I would like to request Honorable Director General of Bangladesh Shilpokola Academy, Mr. Liaquatullahi, who has given us tremendous support for this Dhaka International Film Festival. এই আয়োজনের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে নন্দিত করেছেন, মহিমান্বিত করেছেন এবং সে কাজটি তারা করে চলেছেন শত বাধা বিপত্তি বা প্রতিকূলতার মধ্যেও। আজকে যে প্যান্ডেমিক সেটাকে সে বাস্তবতাকে নিয়েও তারা অসাধারণভাবে এই ফেস্টিভ্যালটি সাজিয়েছেন। এই প্রথম ভার্চুয়ালি অনেক সংযুক্তির মাধ্যমে তারা যে চ্যালেঞ্জটা সেটি মোকাবেলা করছেন এবং অনেক ছবি তারা দেখাচ্ছেন অনুমতি নিয়ে অনলাইনে। It's a great pleasure and honor to be here with you today at the inaugural program of the 19th International Dhaka Film Festival, with the beautiful theme of better film, better audience, and better society. Now we need to ensure that this will be properly represented into the recovery plans. Spending money on culture and cultural education is crucial. চলচ্চিত্র শিল্পের ক্রান্তি লগ্নে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং আজকের যে আয়োজন যেটি যে চলচ্চিত্রে নারীর ভূমিকা, এখানটিতে বিভিন্ন দেশে 73 দেশে শুধু 27টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে, যেখানে বাংলাদেশ থেকে 41টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে এবং এখানে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আছে 107টি বাইরের এবং স্বাধীন চলচ্চিত্রের সংখ্যা 120টি। অসাধারণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে প্রসংযুক্ত করেন। অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। বিকিকিনের এই বাজারে আপনার সুস্থ ধারা চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং তাকে বিকশিত করা যে আপনার যে ঐকান্তিক চেষ্টা, সেই জন্য আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা এবং সুস্থ চলচ্চিত্র ধারা নির্মাণ করে এবং নির্মাণের প্রয়াসের সাথে আপনারা যেভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন, সংযুক্ত হয়েছেন, যেভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেজন্য সংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। Passed away, but they have left a strong mark in our identity as Bangladeshi men and women. I would also like to welcome the volunteers and the activists and the journalists for being with us all through our journeys, and also this 19th Dhaka International Film Festival, and to see it materialize. In Bangladesh, women in cinema are always shown from a male point of view: submissive, passive, tortured, and evil, or the epitome of beauty and sacrifice. Male-dominant socio-economic, political, and cultural power structure constructs this image of women. This way of looking at women in cinema not only portrays the passive role of women in society, but also works as a catalyst to continue the
dominant ideology of patriarchal society. The thing was so many interesting things I found from your paper compared to our history, our cinema history, or our culture. For example, I can see young women smoking on the public in Korea right now, but there is a knowledge because our law became very strong. Bini Shutoy, that stars Joya Hassan. So yeah, so a very strong female representation and a very different female character there, but of course it didn't have a theatrical release yet, so we haven't been able to see it yet, but then that was a major focus in that festival. And Opikorim plays a very different role from how we see the leading ladies to be, you know. Shurjokonna is different, Alamgir Kabir, very different and offbeat. The treatment is different, but Shirjodigal Bari is I would call it a typical rural portrayal. But the women in all these films are very strong and dormant and kind of revolutionary against the male dominance and male chauvinistic society. And Sue was also discussing about the taboos that women face is smoking in public. We have the same thing. Throughout Iran's history, Iranian women have been at the core of any social changes and challenges despite all the limitations imposed on them. Women are more conscious about what is going in their country. These women look at the future deeply and are interested in showing their concern with details. Whereas cinema, which is such a visual medium, which has this power of influencing us, of you know, when we see the vision, when we see movement, we hear the sound, the story, it has an influencing power. And the more women can bring out the real stories, the actual, you know, talk about how women is contributing to the society. It was about a man who was blind, and he was like a saint of Iran, the best man. And he went for an operation, and he got his sight back. And when he returned, this wonderful woman, his wife, whom he loved dearly, and I thought, this is so weird that the man film is the winner of the prize. So I've always been struck by women's strength in Iran anyway. You see it in the movies. You look at the history. You look at the ancient religion. Women were right up front. So I've always had great confidence in Iranian women. What is happening that as an independent filmmaker, when I'm telling my truth for the first time in film, and if it might not be accepted by, there might be a lot of issues in this regard. Like when I make a film, maybe I'm done with my I mean that struggle. For example, I know Puran Darakhshande, one of the Iranian women director who I told in my article, it has been 5 years she's trying to make her new film. Iranian women filmmakers are presenting political position of various dimension and layers through their movies. They have been doing that for many years, and Novak remind us to that. The educated people of Bangladesh, especially the cinema-loving people, have a high opinion of Iranian cinema lately, but they have never paid much attention to the exploitation, deprivation, struggle of Iranian society in general and Iranian women in particular that Novak has presented. Thanks to the festival for having given us the opportunity to be here and discuss women in films. Makers of Iran, that they somehow try to, despite all the restrictions and all that, they try to, somehow send us that message that nothing is lost. You have to fight. You have to fight for your space. And we are very happy to have you. Thank you, Debjani. And Sydney, as a director of the Women in Cinema Conference,
we are missing you. We are missing like anything. We are missing your presence. Without you, having this conference is really very difficult, but still we are continuing. And everybody is watching in a Facebook page. Voice against the some preference female infanticide and also the polyandry system in India. So first we would like to show the clips and then we will discuss.